মনে হয় আর একটু ওয়েট করব। স্যার শুরু করেন, আমরা রেকর্ডিং দিয়ে দেব। স্যার রেকর্ডিং দিয়ে দেব, সমস্যা। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমার মনে হয় শুরু করাই ভালো। তো আমার মনে হয় তোমাদের এটা কি বলে মিউট করতে হবে, তোমাদের অনেকেরই কিন্তু মিউট করা নাই। তো হাসি আদাব আইডি 205 একটু অফ করো ভাই। জ্যোতির্ময় অর্পণ প্লিজ আইডি 63। এই নাম্বার তো বাড়তেছে সমানে, তার মানে কি এখন জয়েন করতেছে অনেকে? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে তো আমার 1-2 মিনিট ওয়েট করতে হয়, পরে আবার কেউ এমন না তো যে 11:30টার জন্য পিছিয়ে থাকবে। না স্যার, সবাইকে 11টা বলা আছে স্যার। 11টা সবাইকে স্যার গতদিনই বলে দিয়েছি স্যার, গতদিন স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে মানে গতদিনে 11টায় বলছিলাম। জি স্যার। স্যার এক সপ্তাহ আগে থেকে সবাইকে বলা আছে, কালকেও বলছি 11টা থেকে ক্লাস হবে। আচ্ছা যাই হোক, হ্যাঁ স্যার, সবাই ক্লোজ করছে স্যার। শুরু করুন। ওকে, তাহলে আমরা শুরু করি। আমাদের আজকের টপিকস হচ্ছে gastrulation and derivatives of germ layers। আসলে আমরা ব্লাস্টুলেশন বা ব্লাস্টুলা ফরমেশন অফ ব্লাস্টুলা পর্যন্ত কিন্তু আমরা চলে গেছিলাম আগের ক্লাসে। তো ব্লাস্টুলার পরের স্টেজটাই হচ্ছে গ্যাস্ট্রুলা। তো এখন আমরা একটু দেখি যে হোয়াট ইজ gastrulation। Gastrulation is a phase in embryonic development during which the single layered blastula develops into a 3-layered gastrula. Our it is very simple to understand because as I discussed that gastrula is the next stage of blastula, and blastula was single layered, but when it would be 3-layered then it is called gastrula, and it is a phase of embryonic development. That means in Bengali এটা হচ্ছে যে একটা embryonic development এর একটা ধাপ, যে ধাপে এক মানে একক লেয়ার বিশিষ্ট একটা ব্লাস্টুলা 3 লেয়ার বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রুলাতে পরিণত হয়। এই যে এক লেয়ার থেকে 3 লেয়ারে পরিণত হওয়ার যে প্রক্রিয়াটা, সেই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় gastrulation. So I think it is, and how it take place. Very simply, just at a glance, what is gastrulation and how it takes part in the during development. And gastrulation takes place after cleavage, and you know about the cleavage. And this is the thing you have to very good. Sometimes you may be asked in the Viva, what is cleavage? Cleavage is the process of cell division. After formation of zygote, you can remember that the zygote undergo further cell division, and this process of cell division is known as cleavage. So sometimes you may be asked in the Viva, what is cleavage? And the cells in the blastula, how gastrulation takes place? Very simply, I did not discuss in details because you are only level 1, semester 1, and so very simply, the cells in the blastula, I think I will show you in the next slides how it is going to rearrange. The cells in the blastula rearrange themselves specially to form 3 layers of cells in a process known as gastrulation. That is, the process is known as gastrulation, and blastula, the cells of the blastula, single layered blastula, rearrange into 3 layered. And the process is known as gastrulation. I have already discussed these things. And during gastrulation, the blastula folds in on itself to form a 3-layer germ cells. That means it forms a fold, and this fold ultimately gives rise to 3 layers. That is ectoderm, mesoderm, and the endoderm. The endoderm gives rise to nervous system and epididymis. In general, the endoderm. Oh, sorry. It would be ectoderm. Sorry, here it would be ectoderm. Please make a correction, simple correction. The ectoderm gives rise to nervous system and epidermis. Here is the ectoderm. The mesoderm gives rise to muscle cells and connective tissue in the body, and endoderm gives rise to columnar cells found in the digestive system and many internal organs.
That means endoderm is responsible for production of different internal organs of the body, like liver, pancreas, heart, whatever. But the mesoderm gives rise to muscle and connective tissue. And connective tissue includes everything, including, you know about the connective tissue, including bones, cartilages. So everything develops mesoderm, and ectoderm gives rise to nervous system as well as epidermis. So this is the thing in brief, what is gastrulation and what happens in the gastrulation. Okay, the next slide, I'll show you the process in a pictorial view. Now you can remember about the blastule or blastula. You know the blastula. Already in my last class, I discussed about the blastula. This is the blastula. It is the single layered cell layer, single. And this is the blastula. And the cells of the blastula is undergo rearrangement. And here is, and blastula and the cavity is called blastocele. And from the blastula, in the last class, it develops inner cell mass as well as outer cell mass. That is, we learned in the last class. So from the cells of the blastula, again, it is going to rearrangement and it forms like a tube. Here it is just forming a cleft. Here is a cleft. This is like cleft. It is forming like a cleft. So this is the thing, the cells, these blastula cells are going to rearrangement and in forming a cleft, and which is, you see, it forming in the next stage, it is forming the two layers. One is the inner layer and one is the outer layer. That is, one is the inner is the endoderm and outer is the ectoderm. And these cells again undergo rearrangement, and the outer cell, you see, if it is closed, then it is forming like a tube. And this is the outer, it is about to close. This is here. And the inner cells, these cells again undergo rearrangement here. And this is and forming another layer. This is endoderm, ectoderm is there, and another cell is coming from under rearrangement, that is the mesoderm. So this is in different color, we can see that this is pink color is the mesodermal cell, and the yellowish color is the ectodermal cell, endodermal cells, and the outer bluish color is ultimately the ectodermal cells. In this way, it is forming now a 3 layers. That means from the blastula single layer, and then it is forming ultimately 2 layers, and then ultimately it is forming undergo rearrangement and forming 3 layers. And these 3 layers is the gastrula. And the process of development of single layer to 3 layer, the whole process is known as gastrulation. So this is the thing, how it is developing. I am not discussing in details, but just a brief for you that how it is developing. So, স্যার একটু বাংলায় যদি বলতেন স্যার। ওকে, আসলে ব্লাস্টুলা ছিল একটা সিঙ্গেল লেয়ারের একটা সেল মাস। তোমরা জানো যে আসলে সেল প্রলিফারেশন হচ্ছে, সেল প্রলিফারেশন হওয়ার পর ওইটার ভিতরে একটা ক্যাভিটি তৈরি হয়েছিল যেটাকে বলি ব্লাস্টোসিল। এবং ব্লাস্টোসিলের মধ্যে ব্লাস্টুলার মধ্যে কিছু সেল ছিল, ওই সেলগুলি ফর্মেশন করছিল ইনার সেল মাস, আউটার সেল মাস। তোমরা এর আগের ব্লাস্টুলাতে দেখছো ইনার সেল মাস যেটা থাকে ওইটাই আরেকটা তখন পর ফার্দার সেল ডিভিশন এবং রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে একটা বাইরের সেলগুলি আউটার সেল মাসটা ডেভেলপ করতেছে আসলে ectoderm, আর ইনার সেল মাসটা ডেভেলপ করতেছে endoderm। এবং এই এন্ডোডার্মাল সেলগুলি আবার রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে এখান থেকে স্প্লিট হয়ে আরেকটা সেল লেয়ার ডেভেলপ করতেছে, সেটাকে বলে মেসোডার্ম। তাহলে আলটিমেটলি লেয়ার হলো 3টা, একটা আউটার আর ইনার আছে 2টা, একটা হলো এন্ডোডার্ম আর একটা হলো মেসোডার্ম। এখন মেসোডার্ম থেকে কি আসতেছে এটা আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আবার দেখবো।
এবং একটোডার্ম থেকে কি আসবে, এন্ডোডার্ম থেকে কি আসবে, মানে কি কি জিনিস আসলে আমাদের বডি এই তিনটা লেয়ার্স, these three layers, ectoderm, endoderm, and mesoderm, ultimately responsible for development of everything of us. From the outside is the ectoderm, and inside is the endoderm and mesoderm. And endoderm is responsible for developing all of the internal organs. Mesoderm, all muscles and bones, cartilage, everything. From ectoderm is the skin and nervous system. That is the epidermis and nervous system. So that is the thing. And in my next slide, I will show you the derivatives, details, derivatives. What are the derivatives developing from these three germ layers? So I'd like to go in the next slide. Derivatives of germ layers. What are the structures developed? That means three layers developed in the process of gastrulation: ectoderm, endoderm, and mesoderm. And mesoderm, endoderm. So, what are the structures ultimately developed from ectoderm? And this is the structures developing from the ectoderm is the epidermis of the skin. You know, the skin has three different layers mainly: epidermis, dermis, hypodermis. I think you know, or you can learn in the next maybe level 1 semester 2. Epidermis is the layer of skin. Hair, nails, sweat, and sebaceous gland. These are the glands of skin. And mammary glands. It is the skin gland. Enamel of the teeth, lens of the eye, epithelium of sensory organs in the inner ear and nose. So these are the things, and anterior lobe of the pituitary gland. And you know about the pituitary gland, and it has different lobes. Anterior lobe is coming from the ectoderm, but the other part is the nervous part, and nervous part is what I will discuss in my next slide. So these are the structures, and another very key important is the nervous system. Totally, nervous system is also coming from the ectoderm. So I'm discussing what are the structures developing from the neuroectoderm. The nervous system is coming from the ectoderm, and this is called neuroectoderm. So from the neuroectoderm, what are the things initially coming? So these are the structures, and maybe I will discuss in details. But if you write all the things and add nervous system in the last, then it will be okay for you, I think, for your levels. But if you want to know details, then you can follow my next slides. So these are the things, and I'll go in my next slide. This is the neuroectoderm. This is actually ectoderm, but as it is developing nervous system, that's why it is neuroectoderm. From the neuroectoderm, two different things develop. One is the neural tube, from which ultimately brain and spinal cord is developing, and some of the cells in the neural tube, you will find some cells also developing, that is specialized cell, neural crest cells. These are the cells. That means from the neuroectoderm, two important things developing. One is the neural tube, and another is the neural crest cells. So late in my next class, I will discuss what are the things or developing from neural tube, and what are the things ultimately developing from the neural crest cells. This is in detail somewhat, but I think if you just in my previous slide, if you just add nervous system derivatives of ectoderm in the last point, if you just add the nervous system, that is also okay. The nervous system is developing from everything include, because neural tube, neural crest cell, everything belongs to nervous system. So in my previous slide, if you just add last point is the what are the structures, what are the derivatives of ectoderm, just add nervous system, then it will complete, it will cover everything. But if you want to know details or specific, then you go neuroectoderm and neuroectoderm, two different things developing: neural tube, neural crest cells. And I'll specifically discuss in my next slide that what are the things coming from neural tube and what are the things coming from neural crest cells. This is neural tube derivatives. What are the things coming from neural tube? It is the central nervous system, of course, brain and spinal cord developing from neural tube.
and peripheral nervous system as well. Retina is developing also from the neural tube. It is and sensory epithelia of nose and ear, pineal gland, posterior lobe of pituitary gland. So neuroectoderm, actually neural tube derivatives. What are the derivatives coming from the neural tube? These are the things. Central nervous system, peripheral nervous system. That means neural tube is under all nervous system actually coming from neural tube. And retina is also developing because retina is mostly nervous. So it is coming also neural tube, sensory epithelia, pineal gland, and posterior lobe of pituitary gland. That is the thing. So these are the Sir. structures. Huh? Hello. Hello. স্যার বলছিল কি একটু হ্যাঁ স্যার নিউরাল টিউবটা দেখতে কেমন? ভেরি গুড। নিউরাল টিউবটা দেখতে আসলে এখন তোমাদেরকে আসলে টিউব বুঝো তো, দিস ইজ এ টিউব। এই টিউবটার দুইটা পার্ট, একটা হলো ক্রেনিয়াল পার্ট, টু পার্টস, ওয়ান ইজ দি কোডাল পার্ট, and if cranial part enlarges and form the brain, and the caudal part enlarges and form the spinal cord. Did you get me or not? This is a tube. Tube is tube, just forming a tube. And tube, it has cranial part and caudal part. The cranial part ultimately develops into brain. Just this is the brain. And the caudal part develops into spinal cord. That is the thing. So the brain and spinal cord is the central nervous system, and the things coming from the central nervous system is the peripheral nervous system. So all nervous system is developing from neural tube. That is the thing. So I think you are clear about this, and I will go for the next layer. So that is the first is the what are the derivatives of ectoderm. Simply if you can add my first slide that it is these are the structures, and in the last point you can just add nervous system, then it will cover. But if you want to know details, what are the things coming from neuroectoderm, then two tubes, neural tube and neural crest cell. From the neural tube, these are the structures developing. And now I will go for the neural crest cell. What are the things, structures developing from neural crest cells? Neural crest cell derivatives. What are these things coming from neural crest cell? These are the all things. Sensory ganglia of the spinal nerves. You know about the ganglia. I think I discussed about the ganglia. Sensory ganglia of the cranial nerves. So all ganglia of cranial and spinal nerves. The ganglia of the cranial and the spinal nerves. The ganglia of spinal nerves and the ganglia of cranial nerves. All the ganglia coming from developing from neural crest cells, and also the autonomic ganglia. Meninges is the covering of brain and spinal cord, you know. And this is the meninges is coming from neural crest cells. And you know about the Schwann cells. This is also developing from neural crest cell. And satellite cells. This is also this supporting cells of nervous system, and the melanoblast of the skin, the cell which is responsible for developing color of the skin. These cells also coming from neural crest cell. And suprarenal medulla, that is chromaffin cells. This is specialized cell we will discuss later where you will find these things. And several skeletal and muscular components in the head. You please take care of this thing. Only the head, there are several skeletal and muscular components derived from the pharyngeal arches. That means you don't know about the pharyngeal arches, because during embryonic development, some pharyngeal arch develop, and each arch is responsible for development of particular muscle. If anybody is still not mute, please take care that you are mute. Farhad, bas क्या सौरे stop करो तुम. প্রীতম কুমার দাস প্লিজ। তোর কাছে আইফোন, এটা কে? আইফোন প্লিজ মিউট করো। আইফোন প্লিজ মিউট।
জি স্যার শুরু করেন স্যার। Anyway, তাহলে আমাদের মোটামুটি these are the neural crest cell derivative. These are the details. I think you don't. This is for your information. Maybe you don't need to write details. If anybody asks you, please write down the derivatives of ectoderm. Then you will just only the first slide you will use, and in the last point you will add nervous system. That is enough. No need to specify like neural tube, neural crest cell, and from the neural tube coming this, and neural crest cell coming this. This is for higher level. I think you don't need this. Just for your information, if you are interested. What are these things specifically coming from, where it is developing? Okay. Okay, derivatives of the endoderm. So that is the ectoderm we finished. Now the derivatives of the endoderm. What are the things? Mainly the thing is coming actually GIT, that is the gastrointestinal tract, that is which is starting from the mouth. This is the tract. It is a tubular tract. Tract means passage. The passage which is related to food reception, digestion, and expulsion. That is the tube, tubular structure, and that is the GIT, simply gastrointestinal tract. So this tract is developing from endoderm, and all the visceral organs, all the internal organs developing from endoderm. This is the few of the things. Pancreas, urinary bladder, liver, urethra, that is the, these are the things. And simply gastrointestinal tract, it belongs to many structures. Gastrointestinal, you know, I think, from anatomy. What are the structures involved in the gastrointestinal tract? So these are the things developing from endoderm. স্যার গিটটা একটু রাখবো একটু বলেন। হ্যাঁ, এই যে এখানে লাল করে গিট গিট না, দেওয়া আছে। জিআইটি, গিট বলো না আবার। আসলে হচ্ছে যে জিআইটিটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্ট। এটাকে হাইলাইট করার জন্য বলছি যে মেইনলি হচ্ছে যে আমাদের যে মুখ থেকে শুরু হয়েছে যে টিউবটা, যেটা খাবার গ্রহণ, খাবার কি বলে হজম এবং যেটা দরকার নাই সেটা বের করে দিচ্ছে, এই পুরা যে সিস্টেমটা, এই টোটালটাই ডেভেলপ হচ্ছে এন্ডোডার্ম থেকে। এই জন্য এটা হচ্ছে তারপর লিভার, প্যানক্রিয়াস, ইউরিনারি ব্লাডার, আরো যত ইন্টারনাল অর্গানস আছে সবকিছুই হচ্ছে ডেভেলপ করতেছে হচ্ছে all internal organs developing from endoderm. আবার গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্টের কি কি পার্ট আছে এটা তো অ্যানাটমিতে তোমরা পড়ছো, এটা আর আমি এখানে বলতে চাচ্ছি। স্যার আমরা যেটা পৌষ্টিক নালী নামে জানি ওইটাই কি গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্ট? পৌষ্টিক নালী, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, বাংলা খুব খুব মানে আই থিঙ্ক খুব ভালো বাংলা আর কি, শুদ্ধ বাংলা। এত সুন্দর বাংলা বলছো যেটা আমিও জানতাম না। এনিওয়ে, পৌষ্টিক নালী বোধহয় না স্যার ইউরেকাস। ইউরেকাস হলো ব্লাডারের একটা পার্ট। তোমরা কি ব্লাডার দেখছো না পড়ছো? এখনো পড়ো নাই বোধহয়। তোমাদেরকে তখন বলবে হোয়াট ইজ ইউরেকাস, বুঝতে পারছো? এটা হলো এই ব্লাডারের একটা, তোমাদেরকে পরে আমাদের ইউরেকাসটা কি তখন তোমাদেরকে দেখাবে, আলটিমেটলি পড়াবো। Now is the derivatives of mesoderm. What are these? So ectoderm, endoderm, and mesoderm. Simply all muscle and connective tissue. And connective tissue belongs many things. So these are the things: connective tissue, cartilage, bones, muscle, heart, blood, lymphatic vessel, kidney, ovaries, testes, genital tract. These are the specific, some of the internal structure also develop coming from mesodermal cells. Oh, sorry. And serous membrane lining the body cavities. So many serous membranes. And you will find many serous membranes. Suppose in the thoracic cavities, the serous membrane lining the thoracic cavity is known as pleura. The serous membrane lining the abdominal cavity known as peritoneum. So these are the serous membrane. So these are spleen and cortex of the suprarenal gland. Suprarenal gland, don't be confused. It is also named as suprarenal gland is nothing but it is the adrenal gland. Another name is supra means above, renal means kidney. Kidney upor is a gland, that is the adrenal gland. Adrenal gland, suprarenal gland or adrenal gland. So that is the thing. These are the structures specifically developing from mesoderm.
So in the question, maybe in the theoretical question, there may be so many questions from here. Write short notes on blastula or gastrula or gastrulation. Define gastrulation. Name the derivatives of germ layers, or list the derivatives of germ layers. So like this, ectoderm, what are the derivatives from ectoderm? What are the derivatives from endoderm? What are the derivatives from mesoderm? This question may be in the theory exam as well as in the practical viva voce, that is. We may sometimes ask, what are the, please tell me few structures developing, key structures developing from ectoderm, endoderm, and mesoderm. So this is the thing. I think this is all about for today's class. Now I will take questions and queries, if any, from today's class as well as from the previous class. স্যার ক্লেভেজটা কি স্যার? Huh? একটু বাংলা বলুন। ক্লেভেজ ক্লিভেজটা হলো প্রসেস অফ সেল ডিভিশন। জাইগোট থেকে যখন জাইগোটটা যখন প্রলিফারেট হয়ে হওয়ার যে প্রক্রিয়াটা, মানে ইট ইজ এ প্রসেস অফ সেল ডিভিশন। Cleavage is nothing. It is a process of cell division, and which starts from zygote. That means zygote থেকে জাইগোটের যে সেলটা থাকে ওইটা কন্টিনিউয়াসলি মাল্টিপ্লিকেশন হয়। এই মাল্টিপ্লিকেশনের প্রক্রিয়াটাকে বলে ক্লিভেজ। এবং এটা অনেক সময় ভাইবা জিজ্ঞেস করে, হোয়াট ইজ ক্লিভেজ, হোয়াট ইজ ব্লাস্টুলা। তো শর্ট নোট কিন্তু এরকম আসে, ব্লাস্টুলা কি, গেস্টুলা কি, ক্লিভেজ কি। এখন কোন কোশ্চেন? স্যার যদি বলে হোয়াট আর দ্য ডেরিভেটিভস অফ মেসোডার্ম, তাহলে কি স্যার ওই যে অপশনগুলো আছে ওইগুলো দিব? অ্যানসার কি হবে এগুলো? অপশনগুলি না, ওই আমি দেখাচ্ছি। জি স্যার, ওই স্লাইডটা দেখবে। এই যে এইগুলির নাম লিখে দিবা খালি পয়েন্ট জি করে। স্যার, ঠিক আছে, এইগুলো পয়েন্ট করে দিয়ে দিব। হ্যাঁ, উপরে লিখবা ডেরিভেটিভস অফ মেসোডার্ম। বুঝো নাই? তার মানে বুঝতে পারবে। এইভাবেই আসলে আসে জার্ম লেয়ার্স। যেমন কোশ্চেনে এইভাবে আলাদা করে নাও দিতে পারে লিস্ট দি ডেরিভেটিভস অফ জার্ম লেয়ার্স। দ্যাট মিন্স জার্ম লেয়ার্স মিন্স the 3 germ layers: ectoderm, endoderm, and mesoderm. So you have to write the three derivatives of all 3 germ layers. স্যার ওই যে নিউরো ectoderm বলতে কোনটাকে বুঝতেছি, যে ectoderm থেকে নিউরন প্রোডিউস হচ্ছে? না, মানে ectodermেরই কিছু সেল মাইগ্রেট হয়ে তৈরি করতেছে নিউরো ectoderm। বুঝো নাই? মানে ectodermal সেল তো সব একদিকে আসতেছে না, ectodermal কিছু সেল আলাদা হয়ে যাচ্ছে এবং এটা ডেভেলপ করতেছে আলটিমেটলি নার্ভাস সিস্টেম। আবার ectodermal কিছু সেল অন্যান্য স্ট্রাকচার ডেভেলপ করতেছে, যেমন হেয়ার আছে, নেইল আছে। বুঝো নাই? এই হচ্ছে কথা। আর নিউরো ectodermal মধ্যে আমরা দুইটা স্পেসিফাই করে দিয়েছি কি কি আসতেছে। একটা হলো নিউরাল টিউব আর নিউরাল ক্রেস্ট সেলস। এখন নিউরাল ক্রেস্ট সেল থেকে কিন্তু অনেক ডেরিভেটিভস, আর নিউরাল টিউবেরও কিছু আলাদা ডেরিভেটিভস। এটা হলো তোমাদের ডিটেইলস জানার জন্য, কিন্তু পরীক্ষায় এত ডিটেইলস না লিখলেও চলবে। শুধু খালি ectodermal ডেরিভেটিভস আছে, শুধু শেষে প্রথম যে আমি যে স্লাইডটা বললাম ectodermal, এইটার শেষে খালি লিখে দিবা নার্ভাস সিস্টেম, তাইলেই হবে। তাহলে বুঝতে পারবে যে নার্ভাস সিস্টেমটা আলটিমেটলি ectoderm থেকে আসছে। তাহলে দিস আর দি ডেরিভেটিভস অফ ectoderm। এই হচ্ছে কথা। আর যদি ডিটেইলস হলো তোমাদের ইন্টারেস্ট জানার জন্য, বা যে এই স্পেসিফিক্যালি কি কি জিনিস কোন জায়গা থেকে আসছে। আর কি কি কোশ্চেন আছে? স্যার, হ্যাঁ, এই সেমিস্টারের জন্য আর কয়েকটা অনলাইন ক্লাস হবে? মানে এই সেমিস্টারের জন্য এই সেমিস্টারের জন্য কয়টা দরকার সেই কয়টাই হবে, অসুবিধা নাই। আমরা শেষ করব সিলেবাস। এই হলো কথা স্যার। আগামী ক্লাসে স্যার সিলেবাস শেষ হতে স্যার মানে কয়টা হইতে পারে তাই বল। এখন এটা দেখতে হবে, আমাদের কোর্স আউটলাইন দেখতে হবে। আমরা নেক্সট ক্লাসে যেটা পড়াবো, আমরা প্লাসেন্টা সম্বন্ধে আমরা কিন্তু পড়বো। বাংলায় বলে অমরা, তাই না স্যার? স্যার 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 আগামী ক্লাসে ওই যে ইমপ্লান্টেশনটা, ওটা যদি একটু শর্ট করে বলতেন স্যার, ওটা অনেকের একটু সমস্যা ছিল।
আচ্ছা নেক্সট ক্লাসে ইমপ্লান্টেশনটা আমি ওই যে প্লাসেন্টা শেষ করে আসলে প্লাসেন্টাটা শেষ করে আমরা আরেকটু তখন তোমাদেরকে ওই কিছুটা ইমপ্লান্টেশনটা তো জাস্ট এর দিয়ে বুঝাই দিছি যে কোনটার পরে কি হচ্ছে ওই ইমপ্লান্টেশন ওখানে ডিসিডিউল সেল আর ডিসিডিউল রিঅ্যাকশন ওগুলো বুঝিনি। আরে ওগুলি দরকার নাই তো, তোমাদেরকে ওইগুলি বলছিলাম যে এগুলি হলো মানে রেসিডুয়াল রিঅ্যাকশনটা কি, এই যে অর্থাৎ ইউটেরাসের সাথে ফিটালের যে পার্টটা অ্যাটাচমেন্ট হওয়ার প্রক্রিয়াটাকে বলে রেসিডুয়াল রিঅ্যাকশন। বুঝতে পারছো? মানে এমব্রায়োটা তো অ্যাটাচ হবে ইউটেরাসের ওয়ালের সাথে, এই প্রক্রিয়াটাকে বলে রেসিডুয়াল রিঅ্যাকশন। এবং এবং এই জন্য কিন্তু আমরা প্লাসেন্টার ক্লাসিফিকেশনে পড়বো যে এক ধরনের প্লাসেন্টার ডেসিডুয়াটা, এইগুলি তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাসে আমি বলবো যে আসলে ক্লাসিফিকেশনে কিন্তু আমাদের এই ক্লাস হইতেছে। আচ্ছা আর কারো এক্সকিউজ মি স্যার। স্যার ওই গত ক্লাসে একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, যদি বলতেন। বলো। স্যার ওই ফার্টিলাইজেশনের লাস্টের দিকে একটা কথা ছিল যে ক্রোমোজোমস ইন দা জাইগোট বিকাম অ্যারেঞ্জড অন এ ক্লিভেজ স্পিন্ডেল ইন প্রিপারেশন ফর এ নরমাল মাইটোটিক ডিভিশন। স্যার এখানে এই ক্লিভেজ স্পিন্ডেল জিনিসটা স্যার বুঝিনি ঠিক। আরে জাইগোটটা তো থাকে সিম্পলি একটা সেল, এই সেলটা মাল্টিপ্লিকেশন মাইটোটিক ডিভিশন হয়। মাইটোটিক ডিভিশন মানে ক্রোমোজোম নাম্বার থাকে সেম, রিডাকশন হয় না সেম, কিন্তু সেলটা আপনার মাল্টিপ্লাই করবে এবং মাল্টিপ্লাই করে যখন একটা মাস তৈরি করে তখন ওইটাকেই বলতেছি আমরা, এই প্রসেসটা হলো ক্লিভেজ। আর এই যে মাসটা তৈরি করতেছে ক্লিভেজের একটা মাস, বুঝতে পারছো? প্রসেসটা হলো ক্লিভেজ, এটা বলে আমি আগেও শেয়ার করছি। আচ্ছা আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার আমি একটু মানে আমরা যে সেমিস্টারে কোর্স করতেছি এটার যদি কোর্স কন্টেন্টটা দেওয়া হতো আমাদের জন্য খুবই ভালো হতো। কোর্স কন্টেন্ট কি তোমাদেরকে দেওয়া হয় নাই? না স্যার, মানে প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর জাস্ট ওই কোর্সটা ছিল, ওই কোর্সের নতুন করে কোনো আপডেট করা হয় নাই। ও আচ্ছা ঠিক আপডেট গুলো অনেক ভালো হতো, মানে আমাদের তো নিউ অনেক পড়াচ্ছেন, হিস্টোলজি, থিওরিটিক্যাল, তারপর প্র্যাকটিক্যাল এগুলো কি নতুন পড়াইতেছি? এগুলো নাই তোমাদের সিলেবাসে নাকি? কি বলো? স্যার সিলেবাসে আছে কিন্তু খালি প্র্যাকটিক্যাল ছিল, এই বছর তো থিওরি সহ আছে। ও থিওরি সহ যে জিনিসটা আপডেট হইছে আর কি। আচ্ছা যাই হোক, তাহলে এটা বোধহয় এটা আমাদের একাডেমিক কাউন্সিলে পাস হইতে হবে বোধহয়। আমাদের কিছু কারিকুলাম একটু বোধহয় পাস হওয়ার পরে তোমাদের কাছে চলে আসবে। এটা নিয়ে কাজ চলতেছে ইউনিভার্সিটিতে, বুঝো নাই? সেমিস্টার আগে দিলে ভালো হতো, কারণ সেমিস্টারের আগে আমরা এখন মোটামুটি আমরা আমাদের কাছে যেটা আছে সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো, এর চেয়ে বেশি কিছু না। তবে এটা হচ্ছে অফিশিয়ালি, এটার এখনো আমরা অফিশিয়াল অ্যাপ্রুভাল পাই নাই আর কি, ওইটার উপরে কাজ চলতেছে। কিন্তু আমরা শুরু করে দিছি, কারণ বসে তো আর থাকতে পারি না যে কবে এটা পাস হয়ে আসবে, বুঝো নাই? জি স্যার। এই জন্য আমরা শুরু করছি, আশা করতেছি যে এটা আমাদের পাস হয়ে যাবে, কোনো ঝামেলা নেই। স্যার কোর্স ইন্ডিভিজুয়ালি ভাবে যদি দেওয়া যায় তো তাহলে মানে এখন আমরা নিয়ে নিতাম আর কি, কারণ কতদিন অপেক্ষা করে। কোর্স কন্টেন্টটা স্যার আমাকে দিয়েন, আমি সবাইকে দিয়ে দেব না। হ্যাঁ সেটাই ভালো হবে, সেটাই ভালো হবে। আচ্ছা আমি তো বুঝতেছি না, সবাই বাংলায় কোশ্চেন করো। এই যে if there is any foreigner connected to in today's class, is there any? Yes sir. এই বিদেশিগুলি কই? বিদেশিগুলি ওরা কেউ কানেক্টেড হয় না নাকি ক্লাস টাস করে না, কি ব্যাপার? ফরেনার প্লিজ স্যার তো ওই যে বললো একজন ইয়ার বললো ওই যে ডিপ্রেশনের। Hello. Hello. Yes sir. Yes sir. Okay. How many foreign students you are connected in my class today? I think almost everyone are connected, sir. But sometimes you never ask any question. Then what I will think that maybe that sometimes maybe you are understanding or you are not totally. We are understanding, sir. Okay, if you have, just freely share with me if you don't understand anything. Okay, but you sir, also, sure. I think I expect you to raise some questions so that I know that you are also active listener or active participant. Okay, sir. Thank you. So